Wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta mu ta Africa TV, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da zarafi na kasancewa a wannan bigire ba don komai ba sai dan tunatar da junan mu akan wasu ababe da kila ka iya jawo mana matsala in muka fada cikinsu. Kamar yadda muka sani, taken shirin namu shine mu gudu tare mu tsira tare. To a yau ma insha Allahu muna tare da wani irin aiki da ka iya jawo wa mai aikata irin wannan aikin fishin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hakan kuma ka iya jawo masa rashin dacewa ranar gobe kiyama. Wannan zunubi da za mu tattauna a kan shi a yau shine wani zunubi ne da ya shafi mata. Domin a wannan zunubi yana da alaƙa ne da ainihin saki. Menene wannan? Shine mace ta nemi mijinta ya sake ta babu dalili, haka kawai ta ce sai ya sake ta babu dalili, ko kuma ta nemi sai an saki abokiyar zamanta babu dalili. To wannan ababe yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mata sosai akan shi, kar su yadda su yi haka. Domin na farko dai yin hakan yana da tasiri a wurin imaninsu da kaddara. Domin lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa ba ke ɗaya ba ce a wurin mijinki, sai aka auro wata kika nace sai an rabu da ita, ko amarya ta shigo gidan uwar gida ta nace sai an rabu da uwar gida, ko ita uwar gida ta nace amaryan nan sai ta fita, ko ma wanne ne a ciki dai, wannan yana alamta cewa akwai mushkila, akwai matsala a imaninta da kaddara. Domin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara haka, in kuwa ta ce bata yadda ma, to tana jayayya ne da Allah subhanahu wata'ala. Imamu Tirmizi ya fitar da hadisi shi da Ibn Hibban a cikin sahihinsa, hadithin Sauban ya daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ayyuma imra'atin sa'alat zawjuha at-talaqa min ghairi ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatul janna. Duk matar da haka kawai ana zaman lafiya, ba cutar da ita mijin nan yake ba komai ba, haka kawai sai ta nemi mijinta ya sake ta haka kawai, to ta sani Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mata jin ƙanshin aljanna. Allah ka kiyashe mu. Akwai wani abin da mata za su iya tunanin cewa to ai an halatta mana yin abin da ake cewa hul'i. Tabbas Allah ya halatta muku abin da yake hul'i, matuƙar in akwai cutarwa daga namiji. To amma babu cutarwa, babu komai, haka kawai ki ce ya sake ki, kuma ba hul'i kike nema ki ba, ki ce ya sake ki, to a nan wurin fa kin shiga wani babin da ka iya jawo miki bala'i ranar gobe kiyama. Menene bala'i? A ce mace yau gaba ɗaya ƙanshin aljanna ma ya mata nisa, to kaga wannan ai abu yayi girma. Allah ka kiyashe mu. Sannan bayan wannan ya zanto ita wannan ta nema a kanta kenan, to ina ga kuma idan ta nemi wata ce ta fita a gidan, to wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kan shi. Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafriga sahfatiha. Bai halatta ba ga mace ta nemi a saki ‘yar uwan zamanta, ta nemi a saki ainihin kishiyarta, ko kuma in ce ‘yar uwan zamanta, domin Bahaushe idan ya ce kishiya to kamar wani abin faɗa ne. ‘Yar uwar zamanta, saboda me? Saboda ita ta kanka ne wurinta. Fa inna ma laha ma quddira laha. Ta sani duk wani abin da za ta samu, to kasancewar waccan tana gidan fa ba zai hana ta samu ba. Duk abin da Allah ya kaddara mata za ta samu. Saboda haka in kina tsoron cewa a'a da kuɗin da miji yake baki zai rage,
ki sani cewa Allah ya riga ya kaddara miki abin da zaki samu a duniya tun kafin a halicci sammai da kasai da shekara 50,000. To me kike tsoro? Kowa ta zo ta ci iya, kowa haƙƙinta za ta ci, ba za ki taɓa cin abin da ya wuce haƙƙinki ba. Saboda haka lalle ya kamata mata su rika tunawa da cewa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara musu komai, kar su ji tsoron komai. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Za mu tsaya a nan gurin insha Allahu, a shirinmu na gaba za mu ɗora da sabon shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.